Welcome to this video where we will talk about addition and subtraction of fractions. So tingnan muna natin kung anong pag-uusapan natin in this video. So in this video, we're going to add or subtract a fraction to another fraction. Kung sila ay similar or like. Gagawin din natin ang pag-add or pag-subtract sa fraction to another fraction. Kung sila naman ay dissimilar or unlike fractions. And then lastly, we are going to add or subtract mixed numbers. So let's go ahead and start adding or subtracting fraction to fraction if they are similar fractions or like fractions. What do we mean by similar or like fractions? Basically, kagaya nitong mga fractions na given natin, sila ay yung fraction na mayroong parehas na denominator. Kaya similar or like. Parehas yung denominator. So, kailangan natin i-recall yung parts. Lahat ng numbers na nasa ibabaw, sila yung tinatawag natin numerator. Habang yung mga numbers naman na nasa baba, sila yung tinatawag nating denominator. Now, ang dalawang fractions o higit pa ay magiging similar or like fractions kung sila ay may parehas na denominator. Kagaya ng example 1 na parehas 3 yung denominator. The same way, kagaya rin ng example number 2 na parehas 8 ang denominator. So, paano natin i-add or isusubtract yung similar or like fractions? Example number 1, we are asked to add 1/3 by 2/3. Isa pang mahalagang bagay na dapat tandaan ay kung paano sila babasahin. Kapag ang iyong numerator ay 1, exactly 1, ang basa mo sa denominator ay without s. So, kung ito ay 3/3. Kung ito ay 2, half. Kung ito ay 4, fourth. And so on. Kaya siya 1/3 lang kasi 1 lang yung numerator. Habang, kung ang numerator mo naman ay higit na sa isa, like for this example's case, 2, ang basa mo na sa denominator ay with s. So, this is 2/3. Not 2/3. 2/3. Kung ito ay 2, 2 halves. Kung ito ay 4, 2 fourths, and so on. So, paano natin i-add si 1/3 and 2/3? Basically, since they are similar or like fractions, alam mo na agad na sa iyong final answer, meron kang denominator din na 3. So, just go ahead and copy that same denominator, kung ano man yun. And then, you add or subtract kung ano man yung numerator. So, in this example's case, and example 1, 1 and 2. Tapos, you're asked to add the two fractions. So, basically, ito rin ay 1 plus 2, which will give you 3 as well. Now, tandaan na ang iyong sagot ay magiging final answer lang kung siya ay nakasulat na sa lowest possible term. Lowest term or simplest form. In this example's case, hindi pa kasi si 3 over 3 or 3/3 is also 1. Ibig sabihin, si 1 ang ating final answer. How many 3 do we have in 3? Merong isa lang. Anything divided by itself is also 1. So, ito yung final answer natin. Let's go ahead and try example number 2. Example number 2, we are asked to subtract 3/8 by 1/8. So, 3/8 minus 1/8. Same thing. Since parehas yung denominator, kailangan ko na lang yung kopyahin. Kung ano man yun. And then, operate with the numerator. So, you have 3 minus 1. Kung subtraction yan, edi mag-minus ka. Kung addition yan, edi mag-add ka. 3 minus 1 will then give you 2. I-check mo kung simplest form na to, kung naka-lowest term na. Kung hindi pa, simplify. Paano natin isi-simplify yan? Kailangan mo mag-isip ng numbers. Actually, isa lang number na pwede mong gamitin pang divide sa dalawa, sa numerator and denominator. Kung ano man yung gagamitin mo sa numerator, ganun din dapat sa denominator. Now, para mabilis, para madali ang buhay, para yung susunod mong ilalagay dito ay sigurado ka ng final answer, kailangan ang hanapin mo na ay yung greatest common factor or GCF nitong dalawang numbers. Kung hindi ka sure on how to find the greatest common factor or GCF, you can go ahead and check our other video. Meron tayong video para doon. So, GCF ang hahanapin ko para mas saktong na. Para sigurado na akong simplest form na o lowest term na yung magiging sagot ko dito.
Ano ang GCF or greatest common factor ni 2 and 8? What I like to do is to use prime factorization. Paano yun? Sulat ko lang sila. Tapos, isip ako ng number, prime factors, na ang sagot, pag pinag-multiply, kaya factor ang tawag, pag pinag-multiply ang sagot ay itong dalawang number na to. Mapalad tayo kasi yung unang number, which is 2, is already a prime number. Ibig sabihin nun, wala nang ibang number na kapag pinag-multiply mo, ang sagot ay 2, bukod sa 1 at saka sa sarili niya. So, meron na tayong 2. Sigurado na tayong prime factor natin. Kasama siya sa ipaproblemahin natin mamaya. How about 8? 8 is not a prime number kasi may iba pang number na pwede kong ipag-multiply para ang sagot ay 8 bukod sa 1 and 8. Tama ba? Try natin si 2. Anong number na dapat kayo multiply sa 2 para maging 8? That will be 4. And then si 4 na hindi pa prime number, pwede pa natin ulit i-breakdown para maging 2 times 2. Bakit hindi 1 times 4? Because again, useless kasing gamitin si 1 because anything multiplied by 1 is just the number itself. So isip tayo ng iba. Imbis na 1 and 4 yan, gawin na natin 2. Anong number pwede ko i-multiply kay 2 para maging 4? Palad tayo kasi meron agad. Kung halimbawa hindi pwede si 2, edi 3. And so on. Isip ka lang ng prime numbers na pwede mong gamiting factor. Now we have 1 times 2, naging 2. We have 2 times 2, naging 4 times 2, naging 8. Paano ko hanapin yung GCF? Simpleng-simple lang yan. Kailangan ko lang kopyahin kung ano yung number na parehas silang meron. Basically, factor na parehas silang meron. In this example's case, parehas silang may 2. Sulat ko yun sa baba. And then, tingin pa ako ng ibang factor. Kasi kung meron pa, kailangan ko yung i-multiply dito sa nauna kong nakuha. Mapalad tayo kasi sa example natin, wala na. Although may 1 dyan, wala naman tayong pakialam kay 1. Anything multiplied by 1 is just the number itself. So, hanap tayo ibang factors. Dito may 2 pa, kaso sa kabila wala na. So, hindi ko na isasama yun. May 2 pa dito, kaso sa kabila wala na, hindi ko na yun isasama. Which means, our greatest common factor ni 2 at 8 will be 2. As simple as that. Anong gagawin ko kay GCF na 2? Balik tayo dito. Tapos mong mahanap yung GCF, kailangan mo silang i-divide doon. So, i-divide mo yung numerator mo by 2. I-divide mo rin yung denominator mo by 2. Na bakit maliit yung pagkakasulat ko? Because you don't have to write this. Kung ikaw ay nalilito, go ahead, isulat mo, pero hindi na kailangan. Kailangan mo lang ipakita at maulaan na yung GCF na nahanap mo, gagamitin mong pan-divide dito sa dalawang number para lumiit sila. So, ilang 2 meron sa 2? Merong isa. Ilang 2 meron sa 8? Merong 4. Which means, 3 8s minus 1 8 is as simple as 1/4. That will be your final answer. Paano naman kung mag-add or subtract tayo ng fraction to fraction pero hindi parehas or dissimilar? How are we going to add or subtract fractions that are dissimilar or unlike? Yun yung ibig sabihin natin ng dissimilar or unlike. Kapag hindi parehas yung kanilang denominator, kagaya ng nasa first example natin. So, we are asked to add 1/3 by 1/4. Tandaan na pwede ka lang mag-add or subtract ng fraction kung parehas na sila ng denominator. Kagaya nung nauna nating ginawa. Now, paano kung hindi parehas? Hindi na ba natin pwedeng i-add? Pwede pa po, but at least not yet. Kasi meron pa tayong kailangan gawin. Kailangan nating gawing similar fraction itong dalawa. So, ibig sabihin, kailangan natin silang i-represent by another fractions na parehas na ng denominator. How are we going to do that? First thing to do is to look for their least common denominator. Denominator ang tawag because we're dealing with fractions, pero basically ang concept is the least common multiple. Least common multiple ng alin? Ng kanilang divisor, which is in this example's case, 3 and 4. Paano natin yung ginagawa? Again, what I like to do is to write and look for their prime factors. So, 3 and 4. If you're not sure how to do this, meron tayong nakaseparate na video on how to find the least common multiple. Baka matulungan ka nun. Pero pakita natin siya dito ng mabilis. So, i-breakdown natin yung dalawang number.
using prime factorization. Palad tayo kasi si 3 ay prime number na. Ibig sabihin, wala nang ibang number na kapag pinag-multiply ko magiging 3 bukod sa 1 and 3. 1 and itself. So, prime number na si 3. How about 4? Kanina alam na natin na hindi siya prime number. So, breakdown pa natin siya. Magiging 2 times 2. Now, paano yan? Wala tayong makukuha na number na pareha silang meron. May 1 dito kaso wala dito sa kabila. Although hindi naman talaga natin sinasama si 1. May 3 dito kaso walang 3 sa kabila. May 2 dito kaso walang 2 sa kabila. May 2 dito kaso walang 2 sa kabila. Ang ibig sabihin lang noon, all you need to do is to multiply the numbers. If that's the case, ang least common multiple nila ay ang kanilang product. Again, kung wala kang mahanap na LCM sa dalawang number, ang least common multiple nila ay ang kanilang product, or sa mas mahabang paraan, i-multiply mo lahat ng prime factor na makukuha mo. So in this example's case, we have 3 times 2 times 2. So 3 times 2 is 6, times 2 will be 12. That is your least common multiple kung walang parehas, or as simple as multiplying the two numbers. 3 times 4 will also be 12. Ibig sabihin, 12 ang iyong magiging denominator dun sa bago mong fraction. Because again, you can only add or subtract fractions if they are similar or like fractions, kung parehas na ng denominator. Kung nahanap mo na yung dapat mong denominator, kailangan mo na lang hanapin anong fraction na may denominator na 12 ang katumbas ni 1/3 at ni 1/4. So you can do trial and error, kaya lang para mas merong malinaw na steps, ganito ang madalas kong ginagawa. What I like to do is to divide this number, yung nakuha nating LCD or LCM if you may, divide natin yan by the denominator of the original fraction. So i-divide ko yung 12 dito, saka ko i-multiply dun sa numerator. So pagka-divide ko ng 12 by 3, multiply ko by 1. 12 divided by 3 will give us 4. Dahil merong 4 na 3 sa loob ni 12. And then 4 times 1 will give you 4 as well. So si 4/12 daw yung katumbas ni 1/3. Now, pwede kang mag-start dito sa baba, sa denominator mo, tsaka ka mag-multiply sa numerator. Or, pwede namang mag-multiply ka muna sa numerator bago ka mag-divide sa denominator. Kahit saan ka mas komportable, ayos lang. Kung mas madali sa'yo yung 12 times 1 divided by 3, go ahead. Kung mas madali sa'yo yung 12 divided by 3 bago ka mag-multiply by 1, ayos lang din. Tandaan mo lang na kapag sa numerator, you need to multiply. Sa denominator, you need to divide. Gawin natin yung kaparehong process dito sa pangalawa. So basically, kailangan natin mag-isip ng fraction na kasing value ni 1/4 pero ang denominator ay 12. So let's go ahead. 12 divided by 4 will give us 3. Multiplied by 1 will give us 3. So yun daw, yung 3/12 daw yung katumbas ni 1/4 pero ang denominator ay 12. Pwede rin tayo mag-start sa taas. 12 times 1 is 12. Divided by 4 will also give you 3. So either way, makuha mo yung tamang fraction. Now that we have similar fractions already, parehas na yung kanilang denominator, we can now go ahead and add or subtract. Kung ano man yung hinihingi. In this example's case, pinag-add tayo. So tingnan natin. Alam natin na kapag parehas yung denominator, kailangan mo lang yung kopyahin. And then, you deal with the numerators now. So, 4 plus 3 will give you 7. Now, can this be simplified further? Kung hindi na, ito na yung ating magiging final answer. Paano naman tayo mag-add or magsusubtract ng mixed numbers? Yan. This is our last part. Recall na natin ano yung mixed numbers. Mixed numbers basically ay fractions din naman na merong whole part. So merong kasamang whole number. Ang tawag natin dun is the whole part.
And then, meron kasamang fraction, which is the fraction part. So, paano tayo mag-add or mag-subtract ng mixed numbers? The first thing that you need to make sure ay parehas na dapat yung denominator ng yung fraction part. So, yung fraction part ko dito sa 4 and 3/4 will be 3/4. Yung fraction part ko dito sa 3 and 2/3 is 2/3. Dapat parehas na yung denominator nila. Kung hindi pa, then go ahead and use the process that we did earlier. I-write ko muna sila. Okay, tayo equal sign. Hindi ko muna papakialaman yung whole numbers. So, kopyahin ko lang sila. Meron tayong 4 at meron tayong 3 na later kailangan nating ipag-add. So, basically, kailangan ko mag-isip ng fractions na katumbas ni 3/4 tsaka ni 2/3. Kaso, 3/4 and 2/3. Kaso, parehas yung denominator. To do that, dapat alam muna natin kung ano yung denominator na parehas nating ilalagay dito. And again, kailangan nating hanapin yung least common multiple nitong 4 and 3. So again, using prime factorization. Although, papalad tayo kasi yung example natin kanina. Tingnan natin ha. Tama ba tayo? 4 and 3 na yun. So alam na natin na yung least common multiple, yung dapat natin ilagay dito sa baba ay 12 din, kagaya ng ginawa natin kanina. Pero kung halimbawang hindi 4 and 3 yan, ayos lang. Daanan mo yung kaparehong process na ginawa natin, dinaanan natin kanina, which is to find the least common multiple of the denominators. Palad tayo kasi 12 na yun, so lagay natin 12. Lagay din natin 12. Ano yung magiging numerator? Same thing, you have to think of a fraction na kasing value ni 3/4 pero ang denominator ay 12. Fraction na kasing value ni 2/3 pero ang denominator ay 12. So again, 12 divided by 4 will give you 3 times 3. That will be 9. Or 12 times 3, divide mo sa 4, ayos lang. Parehas ka ng makukuhang number. Dito naman, 12 divided by 3, that will give you 4. Times 2 will give you 8. Or 12 multiplied by 2, divide mo sa 3, parehas lang din naman yung makukuha mong sagot. Now that you have similar fractions already, yung fraction part nila ay parehas na ng denominator, pwede ka nang mag-add. Gawa pa tayo ng pangalawa nating equal sign. Ano yung kailangan nating i-add? Kapag mixed number sila, tandaan na yung whole part, yung whole numbers, sila yung pwede mong i-add or subtract dun sa counterpart nila sa isa pang fraction. So, this is 4 plus 3, which will give us 7. Tsaka mo i-add yung fraction part. So, now we have 9 12ths plus 8 12ths. Sulat natin. Since parehas yung denominator, alam ko na 12 ang magiging final answer. Tapos ang numerator ko, meron akong 9 plus 8, which will give me 17. Now, in some cases, i-consider na ni teacher ito na final answer. Kaya lang, by formal definition kasi, si mixed number, dapat, bukod sa may whole part at fraction part, dapat yung fraction niya, proper fraction din. Or, fraction na mas maliit yung numerator kaysa sa denominator. Since this is an improper fraction, kailangan mo pa yang i-simplify. Paano natin gagawin yon? So, simple lang. Kailangan lang natin tong i-simplify by division. So, para maging proper fraction si 17/12, divide mo lang si 17 by 12. Kung meron kang calculator, pwede mo siyang gamitin, or kung halimbawang hindi allowed ang paggamit ng calculator during exam, divide mo siya manually. So, meron kang 17 divided by 12. Ilang 12 daw meron sa 17? So, alam natin na merong isa lang na 12. So, 1 times 12 will give you 12. Tsaka mo i-subtract si 12, yung magiging quotient mo mula dito. So, 17 minus 12 will then give you 5. Anong gagawin ko dito? Sulat ko na yung final answer ko Gawa tayo ng isa pang equal sign. So, itong quotient, yung bilang ng 12 na meron sa 17, kailangan ko siyang i-add dun sa whole number. Kasi sigurado akong whole part yan. Isang buo yan. So, pwedeng 2 yan, dalawang buo, pwedeng 3 and so on. Basta yung whole part, yung quotient, makuha mo, i-add mo siya dun sa whole part. So, meron kang 7 plus 1
na again, galing dito. Yun yung ilalagay mo dito sa yung final answer. So, 8 plus 1, 7 plus 1 is 8. Yun yung full part ng final answer mo. And then, yung fraction part mo naman, of course, over 12 pa rin. Kaya lang, yung numerator mo na ay yung remainder, which is yung sumobra dito matapos mo mag-divide. Yun yung ilalagay mo sa taas as your numerator. Meaning, instead na 17 over 12, sinimplify mo, naging 5 over 12 na lang. 8 and 5 over 12 will be your final answer. So that's how you add or subtract mixed numbers. Ikaw naman, can you do this? Let me know in the comment section. Thank you so much for watching this video.